Hello students, greetings. I'm Dr. M. Naglakshmi. Let us see I.A. Rich's four kinds of meaning. Before that, we should understand a new criticism and practical and new criticism. The new criticism was the powerful movement in English and American literary criticism of the early 20th century, which is from 1920s to early 1960s. So, the term New Criticism became established as the name of the school after John Rule Ransom. One of its founders published a collection of essays bearing the title in 1941. Right? So he announced that it was time to identify a powerful intellectual movement which deserved to be called a new criticism. Who announced? John Rule Ransom. The intention implicit in this name is suggestive of what the school stood for. Right? The new critics felt it was time to do away with the traditional approaches. What was the traditional approaches? The traditional approaches give emphasis only on the historical, social, biographical, and psychological context and moral and philosophical implications. Right? So that is the traditional approaches. The new criticism actually, close reading is the first thing. The meaning is within the text. You cannot find meaning outside the text. That was the core essence of new criticism. Its proponents emphasizes close reading, attention to text themselves, and reject all criticism based on extra textual sources, especially biography. So, this is the major concept of new criticism. So, new criticism means that you have to understand the text by text itself. Close reading. You should not find the meaning outside the text. Right? So, new critics admit only information that is contained in the text, which they study and do not include biographical information on the author. So, you should not derive meaning out of the author's biography or any other outside sources. You have to find the meaning within the text. You need to read the text, rereading, and plenty of times. You should read the text to find out the essence, find out the meaning of the text. So, also studying a passage of prose or poetry in new critical style requires close scrutiny because no other information source is accepted. So you should not, you have to find out the meaning within the text. Such close readings look at the text as a solid, immutable entity shielded from any external influences and was described as autotelic, right? So when you read a passage or when you read a poem, it is essential to understand the poem or the passage by itself. You have to read it plenty of times and understand the meaning of the passage or the poem. You should not find outside sources to understand what is written in this poem. That is the main concept of new criticism. So, bearing this concept in mind, let us see I. Richard's four kinds of meaning. Right. So, I.A. Riches, though we talked about, according to new critics, we should not, talk about the biographical details of the author, but it is essential to know, to write some answers. You have to understand, you have to read the biographical details of I.A. Richards. I.A. Richards, 1893 to 1979, educated at Cambridge, right? Um,
English critic, semantist, and educator, educated at Cambridge University and appointed as a professor there in 1990. Taught at Harvard University from 1939 to 1963. And The Meaning of Meaning, written by him. A Modern Study of Semantics, Principles of Literary Criticism in 1924. Science and Poetry in 1926. And Practical Criticism 1929. This was the book changed radically the way English is studied and taught now. So, IRHS emphasized the importance of close textual reading and warned against the dangers of sentimentality, generalizations, lazy and careless reading. So, when you want to understand the meaning of the text, it is essential to read the text alone. Close reading is very, very important. His work led to new criticism, which changed the 20th century literary field. T.S. Eliot and I.A. Richards were the pioneers of new criticism. George Watson claims that Richards has pioneered Anglo-American new criticism. So these are the important points you have to remember to write some of the details of I.A. Richards. Now, the four kinds of meaning. The four kinds of meaning is the first chapter of the third of the book, The Practical Criticism, right? 1929. அதில் இருக்கிற ஒரு first chapter. Richards reveals his greatest interest in textual and verbal analysis. He considered communication as an integral part of the literary creation. So for anything, what is most important is communication. Acquired right to communicate, and the language is the means of that communication. So that is the medium. Acquired right to communicate, right? Why the poet is writing poems? To communicate. The language is the medium of the communication. This is what he, states very vehemently. Since the language is made up of words, a study of words is equally important to understand the meaning of poetry. Right? That is why, there comes the semantics, right? Since the language is made up of words, so ஒரு சென்டென்ஸ்னா அது made up of words தான். So study of words is equally important to understand the meaning of poetry. So each individual word is essentially important. Knowing the words, understanding the meaning of the words is equally important to understand the meaning of poetry. So அவரோட according to him, words carry four kinds of meaning, as Richard says. What are the four kinds of meaning? First one is sense, second one is feeling, and third one is tone, and the fourth one is intention. So these are the four important kinds of meaning. Every word carries these important four kinds of meaning. Right? ஒரு வேர்டுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும். Right? We have to understand the meaning of the words to understand a poem or any literary work, according to I.A. Richards. So, what is sense? We speak to say something, and when we listen, we expect something to be said. Words which communicate something which gives plain literary meaning without communicating any hidden or underlayer meaning. This is the most important thing in all scientific utterances where verification is possible. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா scientific definitions, right, or equations, we can say இதுக்கு வந்து underlying meaning கிடையாது. Direct, the boiling point of water or Newton's third law, first law, second law, இது எல்லாமே definitions எல்லாமே there is no underlying meaning. Okay, plain வாசிச்சோடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் சென்ஸ். ஸோ எனிபடி ரீட்ஸ், இட் கிவ்ஸ் த சேம் சென்ஸ் டு ஹூஎவர் ரீட்ஸ் தட். தட் இஸ் சென்ஸ். ஸோ அந்த எல்லா வார்த்தைக்கும் என்ன ஆக்சுவல் மீனிங்கோ அதுதான் மீனிங். அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர், செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர்ங்கிற மீனிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆல் த டெஃபினிஷன், சயின்டிஃபிக் டெஃபினிஷன்ஸ், ஈக்குவேஷன்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மீனிங், தட்ஸ் சென்ஸ். என்ன சொல்றாங்களோ சொல்றத எல்லா வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சா அந்த மொத்த விஷயமே நமக்கு புரிஞ்சிடும். அதான் சென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபீலிங்.
When we say something, we have a feeling about it, emotions, attitudes, will, desire, pleasure, unpleased, and the rest. So, words express these feelings, these nuances of interest. An attitude towards it, some special direction, bias, or accentuation of interest, some personal flavor or coloring of feeling. Here comes the literary நம்ம வந்து poem சொல்லலாம். அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா சொல்லலாம். So whenever I say these things, I relate to certain, you know, singing songs or something like that to get a better understanding. நம்ம வந்து எல்லா போயமுமே இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். இந்த சாங்ஸ் எல்லாமே ஒரு சாங்கும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இமோஷன் அந்த சாங்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி emotion, when you listen to that song, you also feel that emotion, same emotion. அந்த அந்த பாட்டுல சொல்லிருக்கிற எமோஷனல் நீ ஃபீல் பண்ணுவ. அதுதான் ஃபீலிங், ரைட்? ஒரு லவ் பாட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லவ் ஃபீலிங் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த ஃபீலிங்க நீயும் ஃபீல் பண்ணுவ. அதுல ஏதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ் சொல்ற மாதிரி இருக்கு, ஒரு ஃபேமிலி சாங், ஃபேமிலி எல்லாருமே ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்காங்க, அந்த ஹாப்பினஸ் சொல்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதே கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் உனக்கு வரும், ரைட்? அது ஏதாவது ஒரு அவங்க பிரிஞ்சு போன விஷயத்த சோகமா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபீலிங் உனக்கு வரும். இந்த மாதிரி அந்த வேர்ட்ஸுக்கு ஒரு எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் தனித்தனியா அர்த்தம் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி இருக்கும். டோட்டலா அதுல கலெக்டிவா கொடுக்குற ஃபீலிங்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ நம்மளோட ஃபீலிங்க அந்த வார்த்தையில சேர்த்து கொடுக்கறது ஃபீலிங், ரைட்? இது வந்துட்டு ஃபீலிங். அந்த வார்த்தையிலேயே இந்த ஃபீலிங் இருக்கும். இந்த லவ் போயம் யாரு கேட்டாலும் அதே மாதிரி அந்த லவ் ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு வரும். சோகமான பாட்டை யார் கேட்டாலும் அதே மாதிரியான ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு வரும், ரைட்? சோ அந்த ஃபீலிங்க as such, பிகாஸ் அந்த வேர்ட்ஸுக்கு அந்த ஃபீலிங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அதே ஃபீல் வருது. சரியா? அந்த லவ் போயம் வேற யாராவது கேட்டா அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஃபீலிங் வராது. ஏன்னா அந்த ஃபீலிங் தான் அதுல எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்? யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். எப்படி நம்ம வந்து அந்த சென்ஸுக்கு சொன்னோம் டெஃபினேஷன், அதெல்லாம் இருக்கு சயின்டிபிக் டெஃபினேஷன். சோ அது மாறவே மாறாது, அது ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி, ரைட்? அப்படியே வாசிச்சா அதுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதுதான். இதுல ஃபீலிங், இதுக்கு என்ன ஃபீலிங் அந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கும் வாசிக்கிறப்போ. ஸோ நம்பர் 2 இஸ் ஃபீலிங். Number 3 is tone. The writer's attitude to his readers, which is a relation between them. The writer chooses his words and arranges them, keeping in mind the kind of readers likely to read his work. There is a relation between the writer and his reader, and the tone reflects the awareness of this relation. So, this is very important. The tone. When you read நிறைய ஒர்க் அதெல்லாம் பாக்குறப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ரீடர்ஸ், நம்ம லிட்டரரி ஒர்க்லயே இந்த சப்ஜெக்ட் லவ் அப்படின்னா டீல் பண்ணிக்கிறப்போ த கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் யாரு அந்த புக்கை வாசிப்பாங்களோ அவங்களோட ரீடிங் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தகுந்த மாதிரி அந்த புக் இருக்கும். த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த புக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு எழுதுற மாதிரி இருந்ததுன்னா the kind of words அது குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான இது இருக்கும். when you see that ஹாரி பாட்டர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசி குழந்தைங்களுக்காக ஒரு இருக்கிற இதுன்னா அந்த மாதிரியான டோன்ல தான் அந்த முழு இதுவுமே இருக்கும். ஒரு குழந்தைங்க வாசிக்கிறப்ப எந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தட் ஸ்டோரி அவங்களுக்கு இருப்பாங்கன்ற ஐடியா வந்துட்டு அந்த ரைட்டருக்கும், அந்த அவேர்னஸ் வந்து ரைட்டருக்கு இருக்கும். யாரு நம்மளோட ரீடர், யாருக்காக எழுதுறோங்கிற அவேர்னஸ், அந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் த ரீடர் அண்ட் த ரைட்டர் எப்பவுமே அந்த த்ரூ அவுட் த லிட்டரரி ஒர்க்ல அது மெயின்டைன் ஆயிருக்கும். நம்மளோட ரீடர் வந்துட்டு குழந்தைங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன ரிலேஷன், அந்த அந்த டோன் எப்படி இருக்கணும், அவங்க கிட்ட பேசுறப்ப எந்த டோன்ல இருக்கணுமோ அந்த டோன் த்ரூ அவுட் த ஒர்க் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க. நம்மளோட ரீடர்ஸ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ், டீனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணோம் அந்த டோன் த்ரூ அவுட் மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க. when you see அந்த சேத்தன் பகத்தோடது அதான் வந்து
அவரோட ரீடர்ஸ் யாரு அவரோட மனசுல ரீடர்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐடி ஒர்க் பண்ற அந்த யங் சாப்ஸ். சோ அந்த டோன் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிப்பாரு. அந்த ஸ்லாங்ஸ் ஃப்ரேசஸ் தே யூஸ் அதையும் அதுல மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க. சோ அவரோட ஆடியன்ஸ் இவங்க அப்படின்னு பர்டிகுலர் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த டோனை த்ரூ அவுட் த ஒர்க் மெயின்டைன் பண்றது, அதுதான் டோன். ரைட்? நம்மளோட ஆடியன்ஸ் யாரு, இது வந்துட்டு ஈவன் பேசுறவங்களா இருந்தாலும் அப்படிதான். நம்மளோட ஆடியன்ஸ் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறது. ஸோ ஈவன் வென் வி டீச் இன் கிளாஸ், we teach according to the group of students. நம்ம யாருக்கு டீச் பண்றோம்ங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம். ரைட்? ஸோ அந்த டோன் த்ரூ அவுட் த ஒர்க் தே மெயின்டைன், தட் இஸ் டோன். And the last one is intention. Feeling is only a state of mind. It does not imply an object. But intention has an object. It is the writer's aim, which may be conscious or unconscious. It refers to the effect one tries to produce. This purpose modifies the expression. It controls the emphasis, shapes the arrangement to draw attention to something of importance. Okay. So the feeling intention என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபீலிங்ஸ்னா அந்த ரைட்டரோட ஃபீலிங்ஸ அந்த வேர்ட்ஸ்ல போட்டிருப்பாரு, அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அவருக்கு வந்து பெருசா இதே மாதிரியான அவருக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் கிடையாது. இந்த ஃபீலிங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கிரியேட் பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. அவரு அந்த அந்த டைம்ல எந்த மாதிரியான மனநிலையில இருந்தாரோ அத அந்த ஒர்க்ல காமிச்சிருப்பாரு. ஒரு லவ் போயம் எழுதியிருக்காருன்னா அவர் யாரையாவது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை வேர்ட்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாரு. படிக்கிறவங்களுக்கு அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றது புரியும். இட்ஸ் நாட் தட் ஹி டசன்ட் ஹேவ் தட் இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் டு அதர்ஸ். அதெல்லாம் இல்ல. அவரோட ஃபீலிங், அது சோகமா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் வெறுப்பா இருந்தாலும் கோபமா இருந்தாலும் அவரோட ஃபீலிங்க அவர் வெளிப்படுத்திருப்பாரு. அதுதான் ஃபீலிங். ஆனா இன்டென்ஷனுக்கு அப்படி இல்ல. The writer has an intention. The speaker has an intention. He has to create something. அதுதான் அவரோட இன்டென்ஷன். கான்சியஸாவோ அன்கான்சியஸாவோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணுவோம். இதுக்கு நம்ம வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் சொல்லலாம். ஸ்பீச் அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஓட்டு வாங்குறது தான் அவங்களோட இன்டென்ஷன். அதுக்கு என்ன பேசணும், சோ எந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசினா அவங்களோட காரியத்தை சாதிச்சுக்கணும். ரைட்? We can, the best example is the Antony's speech, funeral speech, right? சீசரை பத்தி பேசுறதுக்கு அவரோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா சீசரோட அந்த நல்ல எண்ணத்தை மக்களுக்கு உணர்த்தணுங்கிறதா. சோ த இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி கிளியர். அதை எப்படி கொண்டு வரணுமோ அதுக்கான மெத்தட்ல பேசுறது. ரைட்? அதுக்காக சூஸ் பண்ற வார்த்தை, that is very very important. The words, choice of words based on the intention. அவங்கள வந்துட்டு தூண்டி விடுறதுக்கு எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், தூண்டி விடுறதுன்னா என்ன மாதிரியான இமோஷன் தான் அவங்களை தூண்டணும். அவங்களை கோவப்படுத்தணுமா, இல்ல அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுமா, இல்ல அவங்களை சிரிக்க வைக்கணுமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. தட் இஸ் இன்டென்ஷன். The writer or the speaker, no, what is his aim, what is his agenda? இத வாசிக்கிறவங்க என்ன மாதிரி ஆகணும்ங்கிறது அவங்களோட அஜெண்டா. இத வாசிச்ச உடனே அவங்களுக்கு கோபம் வரணும். ரைட்? நம்ம வந்து பாரதியார் கவிதைகளை பார்க்கலாம். ரைட்? பாரதியார் கவிதைகள்ல விதவிதமா இருக்கு. அவரோட கவிதைகள்ல உணர்ச்சி பொங்க எல்லாரும் வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடணும்னு எழுதின போயங்கள். சோ அவரோட இன்டென்ஷன் எல்லாரும் அதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு அந்த கோபம் வரணும், நம்ம அடிமையா இருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க உணரணும். அதுக்காக கோபம் வந்து போராடணும், சுதந்திரத்துக்காக போராடணும். அதுதான் அவரோட இன்டென்ஷன். அதுக்காக எழுதுறது. அதே அவரோடதுல கண்ணன் பாட்டு, காதல் பாட்டு, இதுல எல்லாம் குயில் பாட்டு, இதுல எல்லாம் இருக்கிறப்போ அவரோட ஃபீலிங்ஸ், ஹவு ஹி ஹாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஹி அண்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் ஹி அண்ட் கண்ணம்மா, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது, அதெல்லாம் அவரோட ஃபீலிங்ஸ், அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாரு. அதை படிக்கிறப்போ அவருக்கும் அவரோட காதலிக்கும் இருந்த ஃபீலிங்ஸ் நமக்கு புரியும். அந்த இதுக்கும்
இந்த பாட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இதுல அவரோட அஜெண்டா இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட், அவரோட இன்டென்ஷன் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட். இதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோபம் வரணும், அவங்க மேல நம்ம வந்து அடிமையா இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களை ஃபைட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபீலிங் வரணும், ரைட்? அதுதான் அவரோட இன்டென்ஷன். So this is the difference between feeling and intention. Okay, sense and feeling has mutual dependent நம்ம சொல்லலாம். நம்ம அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே தொடர்பு இருக்கு. ஒரு ஒரு வார்த்தை, அதாவது சயின்டிபிக் இதுவா இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு இருக்கிற மீனிங்னால நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஸ்னேக் அப்படின்றது வார்த்தை, ஸ்னேக்னு பாம்பு நமக்கு தெரியும். ஆனா அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ் சவுண்டுக்கு நமக்கு உடனே we feel that snake, right? So that is dependent. ஆனா இங்க feeling and intention is, you should understand what is feeling, what is intention. Feeling to share the person's feeling to others. So whoever reads gets that feel. அந்த ஆத்தரோட ஃபீல் என்னவோ அது நமக்கும் தெரியும். ஆனா இன்டென்ஷன், ஆத்தரோட இன்டென்ஷன், அவரு படிக்கிறவங்க என்னவா ஆகணும்னு அவரு டிசைட் பண்ணிருக்காரோ அந்த அந்த உணர்ச்சியை தூண்டுற மாதிரி அவரோட சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபீலிங் அண்ட் இன்டென்ஷன். ஸோ I'll stop here. The rest will be in the next lecture.